Hello, students of grade 7. Once again, we are talking about our beautiful world today. That's Unit 9. Unit 9, අපි our beautiful world කියන topic එකෙන් තමයි pupils book activities කරේ. අපේ ලස්සන ලෝකය. Now let's see what our workbook activities are. Can you remember we learned a word class called prepositions? අපි prepositions කියන word class එක ඉගෙන ගත්ත පුතාලට මතකයිද? මොනවද අපි ඉගෙන ගත්ත words? ගොඩක් තිබුණා. අපි කිහිපයක් මතක් කරොත් near, next to, into, over, above වගේ වචන. Now we have to underline the prepositions in these sentences. The two boys are standing near the clock tower. ඔරලෝසු කනුව ළඟ තමයි boysලා දෙන්නෙක් හිටගෙන ඉන්නේ. The thief climbed over the wall and ran away. Thief over the wall. Climbed over the wall කියන්නේ තාප්පය උඩට නැගලා ඒක උඩින් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ran away කියන්නේ පැනලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. My mother hung a beautiful picture on the wall above my head. එතන දෙකක් තියෙනවා. අම්මා ලස්සන පින්තූරයක් හැං කරාලු එල්ලුවලු on the wall. බිත්තියේ above my bed මගේ ඇඳට උඩින්. Please turn down the volume of the radio. It's too loud. Turn down the volume of the radio. Of the radio. මොකද රේඩියෝ එකේ volume එක කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ අඩු කරන්න කියලා. මොකද ඒක loud හින්දා. In the fairy tale, the witch turned the prince into a frog. Fairy tale එකේ witch හැරෙව්වලු කුමාරයාව princeව frog කෙනෙකුට into a frog. එතකොට මෙතන ලියවිච්ච නැති හැබැයි අපි පාවිච්චි කරපු තවත් prepositions තමයි next to, below වගේ වචන. over තියෙනවා මෙතන, above කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා, near තියෙනවා, down තියෙනවා. ඒකම අපි up කියන එක කරා. ඒ වගේ prepositions කීපයක්ම අපි මේ වෙනකොට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Fill in the blanks with a suitable preposition. We are going to do an additional activity now. The children are playing blank the ground. Behind, in, through, along, across. අපිට දාන්න පුළුවන් the children are playing in the ground කියලා. ground එකේ ළමයි සෙල්ලම් කරනවා. There is a huge tree blank our garden. අපේ වත්තේ ලොකු ගහක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් කියන්න behind our garden කියලා. එතකොට garden එකට පිටිපසින් කියන එක. පිටුපසින් behind our garden. My sister loves to walk blank the river bank in the evening along the river bank. මගේ sister හරිම ආසයි river bank එක ගම් යුර දිගේ හවසට ඇවිදින්න යන්න. We should walk blank the ground to reach the pavilion. අපිට pavilion එකට යන්න නම් ground එක හරහා ඇවිදින්න ඕනේ කියලා අපි කියනවා we should walk across the ground. ground එක හරහා පිට්ටනිය හරහා ඇවිදලා තමයි pavilion එකට යන්න තියෙන්නේ. The train went blank the long tunnel. දිග බිම්ගේ තුලින් ගියා කියන එක අපිට දාන්න පුළුවන් the train went through the long tunnel කියලා. And now we have a listening activity. Can you remember this activity? We read it. අපි මේක කියුවා pupils book එක කරනකොට ඒ විදියට චිත්‍ර අඳින්න තමයි පුතාලට තියෙන්නේ මෙතන. මේ pictures අඳින්න කොටු දීලා තිනවා. මේ විදිහට house එකක් අඳින්න තිනවා. ඊළඟට well එකක් ලිඳක් අඳින්න තිනවා house එක ළඟ. 2 story building කියන්නේ තට්ටු දෙකේ building එකක් ඇඳලා hospital කියලා එකෙන් ලියන්න තිනවා. තවත් පොඩි building එකක් ඇඳලා ඒකට එහා පැත්තෙන් ඒකට pharmacy කියලා label කරන්න තිනවා. ඊළඟට table එකක් මේසයක් ඇඳලා light එකක් light bulb එකක් එල්ලෙනවා මේසෙට උඩින් above. Draw a fish tank. මාළු ටැංකියක් ඇඳලා
ඒක ඇතුලේ in කියන එකනේ අපි දැනගන්න ඕනේ. ඇතුලේ මාළු දෙන්නෙක් අඳින්න ඕනේ. Draw some steps. පඩි කිහිපයක් ඇඳලා ball එකක් bouncing down. පල්ලෙහාට bounce වෙවි එනවා අඳින්න ඕනේ steps වල. Draw a coconut tree. පොල් ගහක් ඇඳලා ඊට පස්සේ snake slithering up. නායක පොල් ගහ දිගේ යනවා අඳින්නත් ඕනේ. Now we have activity 3. Plurals. Can you remember? We did singular nouns and plural nouns. Let's see how we can form the plurals of these given nouns. Sometimes you have to cut the F and add VES. Sometimes you have to cut the Y and add IES. Plural වලදී rules තිබුණා අපි ඒවා ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි මේකේ උත්තර ලියන්න තමයි හදන්නේ. Hoof, hooves. Life, lives. Wife, wives. Calf, calves. Cliff, cliffs. Chief, chiefs. Roof, roofs. Scarf, scarves. Handkerchief, handkerchiefs. Elf, elves. Thief, thieves. Yourself, yourselves. ඒ විදිහට මතක් කරලා ඒ rules හරියට මතක් කරගෙන plural form එක ලියන්න ඕනේ spelling වරද්දන්නේ නැතුව. Activity 4. Write about Adam speak using the given facts. Adam speak ගැන ලියන්න ඕනේ දීලා තියෙන facts පාවිච්චි කරලා. What are the facts you have got here? You can see a picture of Adam speak. ශ්‍රීපාද කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ වැඩියෙන්ම. The second highest mountain in Sri Lanka. ලංකාවේ දෙවෙනි උසම කන්ද. Second highest. Situated in the Ratnapura district. කොයි district එකද පිහිටලා තියෙන්නේ? Ratnapura district එකේ. A sacred place to all 4 religions. ඉතාමත්ම පූජනීය ස්ථානයක්. ආගම් හතරෙම අය යනවා. Believed to be. විශ්වාස කෙරෙනවා. The footprint of the Buddha, Shiva, Adam. ඒ වගේ මේ පාද ලාංඡනය කියලා විශ්වාස කරනවා Lord Buddha, God Shiva and or Adam. 4 major rivers begin from Adam's Peak. ප්‍රධාන ගංගා 4ක් ආරම්භ වෙනවා මේ ශ්‍රීපාදයෙන්. And now we can see a sample paragraph written based on these facts. මේ facts පාවිච්චි කරලා බලමු අපි කොහොමද ලියන්නේ කියලා paragraph එකක්. Adam Peak, ශ්‍රීපාද. Adam Peak or ශ්‍රීපාද මෙතන stroke එකක් තියෙන්නේ. Is the second highest mountain in Sri Lanka. දෙවනියට උසම කන්ද ලංකාවේ තියෙන. It is situated in the Ratnapura district. ඒක පිහිටලා තියෙන්නේ Ratnapura district එකේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? It is situated in the. එතකොට it is considered as a කියන්නේ මොකද්ද? It is considered as කියන්නේ ඒක සැලකෙනවා. මොකක් හැටියටද සැලකෙන්නේ? A sacred place to all 4 religions. ආගම් හතරෙම අයට පූජනීය ස්ථානයක් හැටියට සැලකෙනවා. It is believed that. විශ්වාස කෙරෙනවා. ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ සැලකෙනවා. දැන් විශ්වාස කෙරෙනවා. It is believed that the footprint of Lord Buddha, God Shiva, Adam. ඒක strokes දාලා තියෙන එක එක religions වලින් වෙන වෙනත් විශ්වාස තියෙන නිසා was placed on the summit of the mountain. එතකොට පාද ලාංඡනය මේ summit එකේ mountain එකේ කන්දේ මුදුනේ තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. The name Sripada means holy footprint. පූජනීය පාද ලාංඡනය කියන එක තමයි මේ ශ්‍රීපාද කියන එකේ තේරුම. Many devotees visit Sripada during the season. උගාක් යනවා බැතිමතුන් මේ ශ්‍රීපාදේ වන්දනා කරන්න සීසන් එකේ.
It begins on Unduwa full moon poya day and ends on Vesak full moon poya day. පටන් ගන්නෙ මොන පෝයෙන්ද? උඳුවප් පෝයෙන්. end වෙන්නේ ඉවර වෙන්නේ මොන පෝයෙන්ද? වෙසක් පෝයෙන්. 4 major rivers begin from Adam's Peak. ප්‍රධාන ගංගා 4ක් ලස්සන කවියකුත් තියෙනවනේ. They are Mahaveli, Kalani, Kalu, Valavi. Shripada is also called the Samanala Kanda, which means the mountain of butterflies. දැන් ශ්‍රීපාදයටම තමයි සමනල කන්ද කියන්නේ කියලා දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනවනේ. Many poems and songs have been written about this beautiful and sacred mountain. Many poems and songs. හුඟක් කවි ගීත ලියවිලා තියෙනවා මේ ශ්‍රීපාදය ගැන. එතකොට දීලා තියෙන කරුණු වලට අමතරව පුංචි කරුණු එකක් දෙකක් විතර අපි එකතු කරා මේ සමනල කන්ද කියන එකයි මේ songs poems ලියවිලා තියෙනවා කියන එකයි. ඒ වගේ පොඩි දෙයක් පුතාලටත් එකතු කරන්න පුළුවන්. Now we can do activity 5. Use the simple past tense or the present perfect tense to complete the sentences. Before we do it, shall we try to recall what simple past tense and present perfect tense mean? අපි past, present, future කියලා කියනකොට මෙහිම timeline එකක් ඇන්දොත් අපි දන්නවනේ past, present, future කියලා කාල තුනක් ඕනෙම භාෂාවක අපිට තියෙනවා කියලා. කාලය ගැන කතා කරනකොට past, present, මෙතන present කියලා අපි දැන් කිව්වොත් ඉස්සරහට තියෙන future ඊට පස්සේ අතීත කාලය කියලා එකක් තියෙනවනේ. එතකොට simple past tense එකේදී අපිට past form of the verb එක තමයි ඕනේ වෙන්නේ. Past form of the verb. ක්‍රියාපදයේ අතීත කාලය තමයි simple past tense එකට ඕන වෙන්නේ. present perfect tense එකට ඕන වෙන්නේ has, එහෙම නැත්නම් have. මෙතන singular, have එක plural. ඒ දෙකෙන් එකක් එක්ක මොන form එකද? past participle form. of the verb. ඔන්න මේ මතක් කිරීමත් එක්කම අපි යමු fill in the blanks activity එකට. simple past නම් කෙරිලා ඉවර වෙච්ච activity එකක්. present perfect කියන එකෙන් අපි යම් කිසි වෙලාවක පටන් අරන් මේ වෙනකොට කෙරිලා ඉවර දෙයක් යම් කිසි action එකක් past එකටයි present එකටයි දෙකටම යම් කිසි සම්බන්ධයක් තියෙන. My grandmother blank lived in Kandy when she was a child. මගේ grandmother ළමයෙක් කාලේ මෙහෙම ඉඳලා එතකොට හිටියා කියන එක past tense. මොකද ඒක පොඩි කාලේ වෙලා ඉවර වෙච්ච දෙයක්. lived. I blank to Kandy many times. මේ වන විට මම හුඟක් සැරයක් කැන්ඩි වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලායි කියන්න තියෙන්නේ be verb එක නිසා. දැන් go නෙමෙයිනේ මෙතන තියෙන්නේ went කරන්න. මෙතන තියෙන්නේ be verb එකක්. එතකොට be කියන එකෙන් අපි I have been මම ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන එක. I have been. අපි ගොඩක් මේක practice කරා question form එකෙන්, negative form එකෙන් have you been to Trincomalee? I haven't been to Trincomalee. ඒ වගේ to Kandy many times. Mrs. Pereira blank lose her house key yesterday. ඊයේ වෙලා ඉවර වෙච්ච එකක්නේ. එතකොට lost. Simple past. I blank lose my keys. Can you help me to find them? එතකොට ඔයාට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න මේක හොයාගන්න කියනකොට මේ දැන් තමයි කියන්නේ කලින් නැති වෙලා කියලා දැන් තමයි දැනගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අර present perfect tense එක I have lost my keys. I blank to Jaffna last month. ගිය මාසේ මම Jaffna වලට ගියා කියලා තමයි කියන්න පුළුවන් went past. My uncle blank for his school cricket team in 1999. මගේ uncle ඉස්කෝලේ cricket team එකට play කරා 1999 දී. My uncle played. ඒකත් ඉවරයි. කෙරිලා ඉවර දෙයක්. එතකොට simple past. Blank you blank eat star fruit. No I haven't. එතකොට පේනවනේ මෙතන නම් මේ ඉඩ දීලා තියෙන විදිහනොත්
Have you eaten? ඔබ කාලා තියෙනවද star fruit? කාමරාංක කාලා තියෙනවද කියන එක අහන්නේ. Have you eaten star fruit? No, I haven't කියන එකෙනුත් අපි දැනගන්නවා ඒක perfect tense have කියන එක තියෙන හින්දා. Present perfect tense. Where blank you blank go yesterday evening? ඔබ කොහෙද ගියේ කියලා එපයි අහන්නේ. Yesterday evening කිව්වම simple past වෙලා ඉවරයි. Where did you go yesterday evening? You were not at home. ඔබ ගෙදර හිටියේ නෑ. I visited my grandmother. මගේ grandmotherව බලන්න ගියා කියන එක. Now we have activity 6 which is again a fill in the blanks activity. මේකේ මොකක්ද තියෙන්නේ පුතාලට examples වලින් ඒ තියෙන blanks වලට පස්සේ brackets ඇතුලේ තියෙන දේවල් වලින් හොයන්න පුළුවන්. Adjectives. මොන forms දෙකද අපි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ? Comparative and superlative. Comparative and superlative forms of adjectives. In Sri Lanka, August is blank hot than October. August, October වලට වඩා රස්නේ. දෙකයිනේ compare කරන්නේ. සංසන්දනය කරන්නේ. එතකොට comparative form. Hotter than. Comparative form තමයි දෙකක් සංසන්දනය කරනවා නම්. The Atlantic Ocean is blank large than the Indian Ocean. එතනත් දෙකයි. Atlantic සාගරය Indian සාගරයට වඩා ලොකුයි. Larger than. දෙකක් තියෙන නිසායි than කියන වචන නිසායි දෙකෙන්ම අපි දැනගන්නවා comparative form. ඒ කියන්නේ ER දාලා කරන form එක. Out of all the students අන්න දැන් දෙන්නට වඩා වැඩි උඟ දෙනෙක්. එතකොට superlative form ඕන වෙන බව අපි දන්නවා. ඒත් එක්කම the කියන එකක් තියෙන නිසා අපි දන්නවා superlative form එක ඕන වෙනවා කියලා. Out of all the students in the class, I am the tallest. The room looks blank, clean and nice than yesterday. ඊයට වඩා than comparative. Cleaner and nicer. That is the blank movie I have ever seen. මම බලලා තියෙන විහිළු වැඩියෙන්ම හාස්‍ය ජනකම චිත්‍රපටය. මොකද ever seen කියනකොට දෙකක් නෙවෙයිනේ ඔක්කොගෙම. එතකොට superlative. Funniest. This exam was blank easy than the previous one. කලින් එකට වඩා මේක ලේසි. එතකොට දෙකයි compare කරන්නේ. Comparative form easier. Now we have activity 7. We have to read and order. Order කියන්නේ පිළිවෙලකට සකස් කරනවා අනුපිළිවෙලට. Once there was a king who was blind in one eye. Before they started, the king told them these words. පටන් ගන්න කලින් king මෙන්න මේ වචන කිව්වා. One day the king invited 3 artists to the palace and ordered them to draw his picture. එක දවසක් ආටිස්ට්ලට කතා කරලා king එයාගේ පින්තූරය අඳින්න කිව්වලු. The king punished him too, saying he tried to fool his king. එතකොට king punished him too කියනකොට ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා එකක් තියෙන්න ඕනේ. යාව punish කරා යාට දඬුවම් දුන්නා. මොකද එයා රජතුමාව රවට්ටන්න හදපු නිසා. The second artist painted a picture of the king with his both eyes. දෙවෙනි artist හැදුවලු පින්තූරයක් ඇඳලු kingව ඇස් දෙකෙන්ම. ඊළඟට තියෙනවා the first artist painted a picture of the king as he was with his blind eye. පළවෙනි artist kingගේ blind eye පේන්නේ නැති ඇහැ එක්ක ඉන්නවා වගේ ඇඳා. If you do a bad portrait, I will punish you. But if you do a good job, I will give you a lot of gifts කියලා කිව්වා. එතකොට king කිව්වා නරක කැත විදියට portrait එකක් මගේ සිතුවමක් ඇඳොත් මම දඬුවම් කරනවා. හැබැයි හොඳ එකක් කරොත් මම තෑගි ගොඩක් දෙනවා කිව්වා. The third artist drew the king in profile, showing only his good eye.
එතකොට third artist side එකෙන් පේන විදිහ විතරක් ලිව්වා. අර එක පැත්තක හැක් විතරක් පේන. හොඳ ඇහැ විතරක් පේන. The king punished him saying that he showed disrespect to his king. එතකොට king punish කරා යාව disrespect කියන්නේ අගෞරව කරා කියලා යාගේ kingට. The king was pleased and gave him a lot of valuable gifts. එයාට සතුටු වෙලා හුඟක් gifts දුන්නා. වටිනා gifts, valuable gifts දුන්නා. profile picture කියන්නේ මොකක්ද කියලා මෙතන තියෙනවා. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා number 1 දීලා තිනවා. Once there was a king who was blind in one eye. Then you can say invite කරා හැමෝටම ආටිස්ලා හැමෝටම එන්න කියලා පැලස් එකට. දැන් king කිව්වනේ ආටිස්ලාට යාගේ picture එකක් අඳින්න කියලා. ඊට පස්සේ before they started the king told them these words. පටන් ගන්න කලින් යම්කිසි වචන ටිකක් කිව්වනේ. අන්න ඒ වචන ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අර bad portrait එකක් ඇඳුත් punish කරනවා. හොඳ එකක් කරොත් හුඟක් තෑගි දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ තමයි first artist paint කරා picture එකක් blind eye එකත් එක්ක. ඒකට තරහ ගිහිල්ලා the king punished him saying that he showed disrespect to the king. Kingට අගෞරවයක් disrespect එකක් කරපු නිසා first artist punishment එකක් දුන්නා කියලා තමයි තියෙන්නේ. 6 එකෙන් පස්සේ ඊළඟට එන්න පුළුවන් second artist. එතකොට අපි second artist දාමු number 7. second artist මොකද්ද කරේ? both eyes දැම්මා. හැබැයි එතකොට ඒක රැවටීමක්නේ. එක හැක් නෑනේ. The king punished him too saying he tried to fool his king. එතකොට එතන punish කරා රවට්ටන්න හැදුවා කියලා. third එක්කෙනා තමයි හරියටම කරේ. third artist තමයි side එකෙන් ඇඳා. එතකොට අර blind eye එක පේන්නේ නැති වෙන්න. showing only his good eye. The king was pleased and gave him a lot of valuable gifts. එතකොට king හුඟක් සතුටු වෙලා හුඟක් වටිනා තෑගි දුන්නා. So that's how you reorder a set of sentences when they are given in a jumbled order. This is a profile. And now we have activity 8. Make use of the given facts and write a small paragraph. Can you remember we did so many things about flowers? Flowers with a fragrance, flowers with a religious purpose, flowers we make use of to do decorations. ඒ වගේ හුඟක් දේවල් කරා. lotus ගැන අපිට ලියන්න පුළුවන් කරුණු තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ aquatic plant කියන්නේ lotus එක හැදෙන්නේ වතුරේ කියන එක. අපිට ඒක දාන්න පුළුවන් lotus is an aquatic plant කියලා. Lotus is an aquatic plant. වතුරේ හැදෙන පැලයක්. Grows in Asia and Australia. ඒ වගේම අපිට ලියන්න පුළුවන් it grows in Asia and Australia. දීලා තියෙන කරුණුමයි. පොඩි එකතු කිරීමක් කරලා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරනවා. Grows වැවෙන්නේ කොහෙද? Flowers either white or pink. Either or කියන්නේ සුදු. එහෙම නැත්නම් rose. Lotus flowers are either white or pink. Fragrant flower. ඒ කියන්නේ සුවඳ විහිදුවන මලක්. අපිට ලියන්න පුළුවන් it is a fragrant flower. ඒක හුඟක් සුවඳ විහිදුවන මලක්. ඊළඟට අපිට ඒකේ පෙති ගැන කියන්න පුළුවන්. lot of petals ගොඩාක් තියෙනවනේ. It has අපිට it has
many petals කියලා දාන්න පුළුවන්. මෙතන it දානවා. මෙතන අපිට it is a fragrant flower කියන්න නැතුව lotus is a fragrant flower කියලා ඊට පස්සේ ලියන එකේ it දාන්න පුළුවන්. Lotus is a fragrant flower. It has many petals. Then what's the next point? Big round leaves. එතකොට දැන් plant එක ගැන කියන්නේ. මල ගැන විතරක් නෙවෙයිනේ අපි plant එක ගැන කියන්න ඕනේනේ. stem එකක් තියෙනවා. ඒ දෙක එකතු කරලා ලියන්න පුළුවන්. Big stem and big round leaves. එතකොට කරුණු දෙකක් එකට ලිව්වොත් lotus plant has big round leaves and a long stem. Lotus has big round leaves. වාක්‍ය දෙකක් හැටියට ලියන්නත් පුළුවන්. එකක් හැටියට ලියන්නත් පුළුවන් and දාලා. And a long stem. දිග stem එකක් තියෙනවා. Then we can write seeds and roots are used as food. නෙළුම් වල ඇට, මුල් roots food හැටියට පාවිච්චි කරනවා. Sacred to Buddhists and Hindus. හුඟක් පූජනීයයි බෞද්ධයන්ටත් හින්දු ආගමිකයන්ටත් pink lotus the national flower of India. එතකොට මේක ලියුවොත් seeds and roots are used as food. Seeds and roots of this plant are used as food. අපි මෙතනම බලමු ඊළඟ එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. The Buddhists and Hindus consider it as a sacred flower. එහෙම නැත්නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් it is sacred too. Lotus flower is sacred too. plant එක නෙවෙයිනේ අපි ඉස්සෙල්ලා plant එක ගැන කිව්ව නිසා it කියන්න බෑ. අපි lotus flower කියලා කියන්න ඕනේ. Lotus flower is sacred to. එතකොට මේක simple less වෙනවා. වාක්‍ය මැදට ඒ වචනේ එන හින්දා පූජනීයයි. Pink lotus the national flower of India. Pink lotus මෙතනට is කියන වචනේ දැම්මම වාක්‍ය හැදෙනවා. දැන් පුතාලා මේ numbers දාපු වාක්‍යයයි මේ වාක්‍යයයි එකතු කරලා paragraph එකක් විදිහට මේක ලියන්න. Activity 9. Select the most suitable word. Complete the blanks given below. එතකොට අපිට ආපහු තියෙනවා adjectives. Elephants are bigger than deer. දැන් ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. කිහිප සැරයක්ම අපි comparative superlative forms of adjectives කරලා තියෙන නිසා. My grandfather is older than. අනිවාර්යයෙන්ම සීයා වයසින් වැඩි තාත්තට වැඩිය. Than my father. I am taller than. මම මගේ brotherට වඩා උසයි. The Mahaveli river is longer than the Kalani river. Comparative තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. දිගයි Kalani river එකට වඩා Mahaveli. Mahaveli is the longest කියලා දැන් එනවා superlative form එක. The longest river in Sri Lanka. Rats are smaller than cats. Vatican is the smallest country in the world. ලෝකේ කුඩාම රට. Smallest. The smallest. එතකොට පුතාලට මෙතනත් පේනවා than කියන වචනේ comparative form එකටත් the කියන වචනේ superlative form එකටත් යෙදෙන හැටි. Then we have a picture description. What are the words we can make use of to write this description?
We wrote a similar description in the pupils book too. Activity 10. Describe the following picture. විස්තර කරන්න කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා විස්තරේ ලියන්න කලින් අපි දකින්න තියෙන දේවල් ලියුවොත් house, trees, flowers. අපි house ලිව්වා, trees ලිව්වා, flowers ලිව්වා, butterflies. bushes පඳුරු තියෙනවා. ගෙට යන තැන steps තියෙනවා. මෙතන huge tree එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ගොඩක් trees උත් තියෙනවා. huge tree එකක් තියෙනවා. ලොකු ගහක්. මෙතන banana tree එකක් තියෙනවා. කෙසෙල් ගසක්. ඒ වගේම මෙතන beesලා ඉන්නවා අපිට පේනවා. තවත් අපිට pots පේනවා නේද? මල් පෝච්චි pots. ඒ වගේම අපිට තවත් පේන්න තියෙන දේවල් මොනවද කියලා බැලුවොත් plants කියන වචනය ගන්න පුළුවන්. plants. මේ විදිය විවිධ වචන පාවිච්චි කරලා අපිට මේ description එක ලියන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් example එකක් මේ වගේ picture එකක් කොහොමද describe කරන්න කියන එකට. You can look at this example of a picture description. This picture shows a house with a beautiful garden. උගක් ලස්සන වත්තක් තියෙන ගයක්. Most of the plants are full of flowers. Butterflies and bees are flying above the plants. උගක් මල් පිපිලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමනල්ලු මීමැස්සෝ ඒ plants උඩින් පියාඹගෙන යනවා. There are many trees at the back of the house. ගෙදරට පිටිපස්සෙනුත් ගොඩක් trees තියෙනවා. There is a banana tree towards the left side of the house. වමට වෙන්න banana tree එකක් තියෙනවා. There are 3 large pots with plants. උගක් ලොකු pots 3ක් තියෙනවා. There is a huge tree in front of the house. ගේ ඉස්සරහා ලොකු ගහක් තියෙනවා. There are a few steps near the main entrance of the house. Main දොර ළඟ ප්‍රධාන දොර ළඟ පඩි වගේකුත් තියෙනවා. Now we can look at a crossword puzzle activity. අපි දැන් මේක කරන්නේ pupils book එකේ ඉගෙන ගත්ත වචන මතකයිද බලන්න. Across and down කියලා අපිට තියෙනවා clues දෙවර්ගයක් දීලා. අපි බලමු across දීලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. Across කියනකොට extremely interesting and attractive කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හුඟක් ලස්සනයි, හුඟක් ආකර්ශනීයයි. A curved band of different colors that appears in the sky when the sun shines through the rain. මෙහෙම curve එකක්, රවුමක් හැඩයට වක්‍ර හැඩයකට තියෙන ලස්සන පාට දෙයක් ගැන අහසේ තියෙන අපි දන්නවා ඒ මොකද්ද කියලා. A creature that lives in water, breathes through gills and uses fins and a tail for swimming. වතුරේ ඉන්න මේ දේවල් පාවිච්චි කරන මේ විදිහට හුස්ම ගන්න මේ විදිහට ශරීර ලක්ෂණ තියෙන සතෙක් කවුද? අපි ලේසියෙන්ම දන්නවා වතුරේ ඉන්නේ කවුද කියලා. A long line of rocks or sand near the surface of the sea. මුහුදේ පෘෂ්ඨයට ආසන්නව මතු පිටට ආසන්නව තියෙන ලොකු දිග rocks line එකක්. A grey or white mass that floats in the sky. ඒ කියන්නේ අහසේ පාවෙන යම් කිසි දෙයක්. ඒකත් අපි දන්නවා මේ වචන ඔක්කොම අපි කියවනේ. Air that moves quickly as a result of natural forces. ඉක්මනින් move වෙන යන සුළඟ තමයි එතනින් එන්නේ. ඉක්මනින්ම natural forces ස්වභාවික හේතු නිසා බලපෑම් නිසා move වෙන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලාත් අපි දන්නවා. එක තැන තියෙන්නේ නෑනේ වාතය කියන දේ. The colored part of a plant from which the seed or fruit develops. Colored part of a plant. පාට තියෙන ඒ plant එකේ කොටස මොකක්ද? අපි දන්නවනේ plant එකක පාට දේවල් අඩුයිනේ. එකයිනේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක මොකක්ද? The mass of salt water that covers most of the earth's surface. අපි percentages ප්‍රතිශත වලින් කරා පෘථිවියේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් cover වෙලා තියෙන්නේ මොනවෙන්ද කියලා. salt තියෙන්නේ මොනවද කියනකොට ඒ වතුර සාගරය කියලාත් අපි දන්නවා. Having beauty, giving pleasure to the senses or to the mind. අපේ හිතට
අපිට දැනෙන ලස්සන සතුටගෙන දෙන දේවල්. ලස්සන දේවල් සතුට ගෙනගෙන දේවල්. A very high hill often with rocks near the top. උඟා කුස කන්දක් ළඟින් rocks තියෙන ගල් තියෙන තැනක්. එතකොට අපි බලමු මේ වචන මොනවද කියලා. මේ වචන අමාරු නෑ. මේවා දිගයි වගේ පෙවුනත් මේ එක වචනයක් අපි පටන් ගන්නකොටම වැඩියෙන්ම highlight කරපු වචනේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඉගෙන ගත්ත වචන නිසා පුතාලා grade 7 වල හිටියත් කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම පොතෙන් ගත්ත වචන නිසා. අපි බලුවොත් one across fascinating, අපි 3 across දැක්කා කවුද වතුරේ ඉන්නේ කියලා fish. ඒ වගේම අපිට 4 across දැක්කා reef කියන එක. reef coral reef කියලා අපි කරා ඒ වචන reef. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා 6 down wind සුළඟ. ස්වභාවයෙන්ම ඒ එන forces වලින් අපි වාතය එහෙට මෙහෙට හයියෙන් ගමන් කරනවා. එතකොට සුළඟ කියලා කියනවා wind. 2 across rainbow curved band of different colors. ඒ කියන්නේ අර වක්‍ර වෙලා තියෙන බෑන්ඩ් එකක් පාට පාට තියෙන කියනකොට අපි දන්නවා rainbow. ඒ වගේම one down කියනකොට අපි දන්නවා 7 down කියන එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් colored part of a plant. ඒ කියන්නේ flower. flowers පාට පාට කොටස මොකක්ද plant එකක තියෙන. 8 down එකේ තියෙනවා මොනවද අපි ocean කියන එක දන්නවා පෘථිවියේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් cover වෙලා තියෙන සාගරයෙන්. ocean. ඒ වගේම අපිට දාන්න පුළුවන් 5 across grey or white mass that floats in the sky. float කියනකොටම අපි දන්නවා clouds කියලා මුලින්ම පාඩමේ කරේ ඒ වචනේ. 9 down we have having beauty, giving pleasure to the senses or to the mind. beautiful. 10 down අලංකාර ලස්සන කියන එක. 10 down a very high hill. උස කන්දක් කියනකොට අපි දන්නවා ඒක mountain එකක්. එතකොට මේ වචන ටික පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි final answer එක. wind, rainbow, flowers, reef, ocean, clouds, beautiful, fascinating, mountain and fish. You can play a game like this with friends when you have free time. crossword puzzle එකක් දීලා පාඩමේ වචන වලින් ඉගෙන ගත්ත ඒවාෙන් කියවන්න පුළුවන්ද කියලා ඒක පුරවන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා ගේම් එකක් කරන්න පුළුවන්. And that's the last activity we are doing today in your workbook. This is an additional activity. We completed all the other activities in your workbook and now it's unit 10 in your pupils book you are going to do after this.